Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André do Minutos Psíquicos e vocês com certeza já ouviram falar sobre o caso envolvendo o Johnny Depp e a Amber Heard. Caso você não saiba, eu vou dar um recapitulado rapidinho aqui. O Johnny Depp se relacionou com a Amber Heard há alguns anos atrás, eles se separaram, tiveram vários problemas e mais recentemente ele moveu um processo de difamação contra ela, acusando ela de ter meio que destruído a reputação dele através de um texto que ela publicou no jornal, no qual ela sugeria que ela foi vítima de violência doméstica e aí ficou subentendido que ele teria cometido violência doméstica contra ela. Daí o julgamento finalmente começou, ele já faz alguns dias que está rolando e ele está sendo transmitido através de lives. Então o mundo todo está comentando porque está todo mundo assistindo tudo que está rolando. Estão sendo reveladas várias informações que são realmente assim impressionantes sobre a dinâmica violenta que existe entre os dois. A minha ideia não é ficar aqui discutindo a culpabilidade de um ou do outro, até porque o julgamento está rolando e quem vai determinar isso é o juiz. Mas uma coisa muito interessante que está rolando nesse processo é que a Amber Heard foi avaliada por duas psicólogas forenses. E aí uma delas foi contratada pela equipe legal do Johnny Depp e a outra pela própria equipe de defesa da Amber Heard. E eu já assisti o primeiro depoimento da psicóloga Shannon Curry. Essa é uma rara oportunidade de ver um psicólogo forense em ação, de ver também como que um psicólogo vai informar o resultado de uma avaliação psicológica que ele conduziu. Então o que eu quero fazer hoje? Eu vou reagir a alguns momentos dessa fala dela. Eu não vou reagir a toda a fala, porque se a gente juntar todo o tempo que ela ficou falando, seria um material aí de mais de 2 horas. E obviamente que o vídeo ficaria muito grande, né? Então o que eu fiz? Eu peguei 1 hora de um dia que ela falou, que eu achei que foi o dia que ela mais trouxe, assim, basicamente as conclusões gerais dela. E eu selecionei alguns pedaços que eu achei mais relevantes. Na verdade, eu recomendo que vocês assistam inteiros, se possível, porque é uma grande aula de avaliação psicológica, psicologia forense, como o contexto ali jurídico exige que ela tem uma fala muito acessível para que o jurado possa entender e tudo mais. Ela acabou falando de noções muito básicas, do tipo, o que é um diagnóstico, o que é o DSM. Dessas partes eu fui tirando para ganhar um pouco de tempo, mas eu ainda acho super válido assistir para você revisar alguns desses conceitos que a gente já trabalhou aqui no canal. Então agora eu vou reagir a algumas das falas da Shannon Curry. As a result of the work that you performed, did you form any opinions with respect to Ms. Heard? I did. What were those opinions? The results of Ms. Heard's evaluation supported 2 diagnoses, borderline personality disorder and histrionic personality disorder. Essa foi a principal conclusão dela então, que a Amber Heard possui transtorno da personalidade borderline e transtorno da personalidade histriônica. E só para reforçar, tem um vídeo sobre cada um deles aqui no canal, você pode assistir caso tenha interesse. Ela, em vários momentos, ficou descrevendo características desses transtornos para explicar para o jurado o que significava isso. E eu cortei uma grande parte, não todas elas, mas cortei uma grande parte porque é isso, são conteúdos que a gente já abordou aqui no canal e aí tudo que dava para cortar eu fui cortando para não ficar tão longo o vídeo de hoje. How did you conclude that Ms. Heard suffers from the personality disorders that you identified? So there was information that supported it from multiple sources. I conducted testing, including one of the main tests that I used. She obtained scores that were consistent with those diagnoses, and then I also there was evidence of those diagnoses in her records and in her self-report. Aqui ela resumiu como que ela conduziu a avaliação psicológica com a Amber Heard. Então, basicamente, ela utilizou testes, ela fala mais especificamente de um deles aí, sem citar o nome, mas ela aplicou mais testes também, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela também utilizou observação comportamental e autorrelato. E aí agora ela vai detalhar um pouco mais para o jurado entender o que significam essas coisas, porque ninguém é obrigado a entender esses conceitos técnicos. Dr. Curry, before the break, you were talking about some of the factors that you considered in determining that Ms. Heard suffers from personality disorders, and one of them, I think the last one you said before you left, was self-report. What do you mean by that? So the self-report would be things that Ms. Heard indicated to me specifically. So there were a couple of characteristics that she noted in her self-report that were consistent with these personality disorders. The first was actually my own behavioral observations of her based on her self-report. So aqui vale uma ressalva. Eu acho que ela se confundiu um pouco na hora de falar e convenhamos que, né, olha o contexto no qual ela está
tendo que expor as conclusões dela. É um negócio super... toda uma pressão, estresse envolvido, então acredito que por isso ela tenha se confundido um pouco, porque ela é uma psicóloga, assim, pelas credenciais ela é super competente. Ela confundiu um pouco aí na hora que ela falou, foi explicar o que é self-report, autorrelato, e aí ela fala que uma das primeiras evidências nesse sentido são as próprias observações dela, e eu acho que, só para esclarecer, autorrelato é tudo que a pessoa que está sendo avaliada relata, bem autoexplicativo, né? Então, por exemplo, quando ela vai lá e responde um teste, isso faz parte de uma resposta de autorrelato da pessoa avaliada. Agora, as observações que a Dr. Curry fez sobre a Amber já seria dentro de uma outra técnica de avaliação que a gente chama de observação comportamental. Então, durante a interação com a pessoa avaliada, ela observou certas características que são coerentes com esses diagnósticos que ela concluiu. Só para separar as coisas assim, porque do jeito que ela falou, pode ficar meio confuso o que é autorrelato, né? E as observações que ela fez da Amber Heard não são autorrelato. Autorrelato é só o que a Amber falou para ela ou de alguma forma registrou, por exemplo, em um teste ou algo do tipo. One of the hallmark characteristics of histrionic personality disorder is sort of a overly dramatic presentation. We call this impressionistic speech. So it tends to be very flowery. It uses a lot of descriptive words like magical, wonderful, and it can go on for quite some time, and yet it really lacks any substance. So at the end, you're left wondering what was just said or what the answer is to the actual question. So that occurred a number of times. And it also represented the quick shifts you'll see between emotions. So she would suddenly be one way, and then she would become very animated or very sad. And when people are displaying these emotions with this personality disorder, there's a sense of shallowness to it. People who are observing them will feel like it's almost play acting, and they might not be able to put their finger on it. But part of it is because of the rapidness with which the person can switch emotions, and also the lack of substance. They don't really refer to, I feel this way. They might describe emotions, they might describe events, but very rarely, and Ms. Heard did not say, I feel vulnerable. She never really indicated a vulnerable feeling of her own. Desde que esse julgamento começou, já tiveram muitas horas de falas do Johnny Depp, da Amber Heard, de testemunhas. Eu não assisti tudo ainda, é muito tempo que tem que dedicar para assistir tudo isso, mas eu vi algumas falas da Amber Heard e do Johnny Depp. E agora, especificamente quanto a esse quesito que ela está trazendo, né, que é uma característica marcante do transtorno da personalidade histriônica, é muito difícil de não sentir isso vendo a Amber Heard falando, assim, porque ela fala por várias horas, e não é como se desse para anotar isso em todo momento. Mas tem várias horas que, tipo, rola muito disso que ela acabou de falar. Eu, pelo menos, super percebi esse senso de superficialidade, de parecer que a pessoa está quase interpretando um papel num filme. What psychological tests did you perform? Okay, so psychological tests, I'll just go in order. So first of all, I asked her a couple questions from something called the mini mental status exam. That's really just a fancy way of saying that I wanted to make sure that she was alert and oriented to, we call it person, place, and time. That means she knew who she was, she knew who I was, she knew where we were, and she knew the date. That way I can ensure that she's able to participate in the evaluation and understand what's happening. Talvez até pareça um pouco estranha essa parte que ela está falando, porque, poxa, se perguntar para a pessoa qual é o nome dela, qual é a data de hoje, mas é extremamente comum numa avaliação psicológica, especialmente no momento inicial, você garantir que o indivíduo está em condições psicológicas de responder aquilo de uma forma minimamente verdadeira, de uma forma minimamente autêntica, já que diversos fatores, como por exemplo o uso de drogas, medicamentos psiquiátricos, privação do sono, acidente, enfim, tem vários fatores que podem contribuir para alguém não conseguir participar de uma forma efetiva de um momento como esse. Como ele é muito importante, é necessário garantir que a pessoa tinha as mínimas condições de consciência e de percepção para dar uma resposta que seja válida. Then administered something called the Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2. The 2 means that it's the second edition. And this is something we call an objective measure. So it asks 567 questions, more statements, and the person either agrees or disagrees with them, how much the statement represents them. And this test has been around since 1943. There are more than 10,000 studies showing that it is appropriate for determining somebody's personality traits
It measures all of those things I sort of mentioned, how a person thinks, feels, and behaves in multiple different aspects of their lives. It also measures very accurately any signs of mental illness or dysfunction. And the reason I also really like this test, whenever you're using a test for an evaluation that's going to be used in a forensic setting, people have a lot of incentive to present themselves in a way that's going to benefit their case. And they may want to look like they're sicker than they really are. They may want to look much healthier than they really are. And some of those incentives, they may not even realize that they're intending to do that. So it can be conscious or unconscious, but you really need to have a test that can check for that. Isso aí é muito importante ela falar, porque muita gente não conhece como funcionam os testes psicológicos. Muita gente até acha que eles não têm muita credibilidade, porque a pessoa pode controlar a resposta dela, então ela poderia disfarçar coisas. Mas existem várias estratégias que os psicometristas podem usar para reduzir esse tipo de viés. E ela está aqui comentando que esse instrumento, que por sinal é gigantesco, né? Mais de 500 perguntas são feitas para a pessoa, possui formas de reduzir ou de identificar quando existe um viés muito claro do padrão de respostas que a pessoa está dando. E no contexto forense é muito importante porque, diferente de uma avaliação que ocorresse, sei lá, porque você procurou um psicólogo particular devido às dificuldades que você está enfrentando, no contexto forense o resultado de uma avaliação pode impactar positivamente ou não para a sua posição. Pode ser favorável ou desfavorável. Então, esse tipo de instrumento no contexto forense é ainda mais importante, né? Instrumentos que tenham alguma maneira de identificar viés de resposta. And the MMPI-2 has a set of validity scales, we call them. These are scales that measure really the truthfulness and accuracy with which a person is approaching the test. And these scales on this particular test have been so well researched over many decades that they've become very nuanced, and they can tell us a lot about if somebody's, for instance, exaggerating. Are they elevating one of the scales that shows that they're exaggerating on purpose? Are they exaggerating in a manner that's more like a cry for help? Are they exaggerating in a manner that's clever and sophisticated or more obvious? And then the same exact thing goes for trying to minimize symptoms. We have a number of scales that can show us all the different, if somebody's trying to say they're the most wonderful person on earth, or if they're just trying to deny problems, and if they're doing that again in a very clever way or more of an obvious way. So that test was my choice for this case. There's one other reason I'd like to add. One of the reasons was to assess whether Ms. Heard has post-traumatic stress disorder, which I told you about earlier. Só para deixar claro, em português, a sigla mais comum é TEPT, T-E-P-T, para transtorno do estresse pós-traumático. Mas como ela vai ficar repetindo PTSD várias vezes, eu achei melhor deixar na legenda PTSD. E aí, quando vocês verem PTSD, é porque está se referindo ao transtorno do estresse pós-traumático. As a result of the incidents that she's alleged occurred by Mr. Depp. And that's a really tough disorder to find out if somebody's faking it or not. It's one of the most easily faked disorders. Most of us know what it feels like to feel anxious. And a lot of people have seen war movies and movies that depict somebody having PTSD. In fact, some research has shown that if you give someone a diagnostic checklist and said, show that you have PTSD, they can do it 96% of the time, just someone on the street. Tudo bem, o estudo demonstrou que as pessoas são capazes de fazer parecer com que elas tivessem aquele transtorno, mas isso só mostra que as pessoas, num contexto informal, conseguem convencer outras pessoas. Num contexto de avaliação psicológica é diferente, porque eu tenho um profissional treinado, com experiência, para conseguir identificar esse tipo de tentativa de viés, né, de resposta. Então, isso que ela está falando de 96% conseguirem, se aplica para o contexto da pesquisa, mas assim, na avaliação, por exemplo, que ela conduziu com a Amber, não se aplica, porque tem um outro formato, né? Tem o psicólogo lá falando com a pessoa e aplicando também vários testes, obtendo informações de várias fontes, que é uma coisa que ela fala desde o começo. Você não faz uma avaliação se restringindo ao que você obtém a partir de um teste, a partir de uma entrevista. Você, na verdade, tenta juntar informações de várias fontes para você ficar mais confiante de que as suas conclusões realmente são válidas e não apenas um viés ligado ao padrão que a pessoa exibiu na entrevista, o padrão que a pessoa exibiu no teste. You really need a test that's very sensitive to that, and the MMPI-2 has been shown in multiple studies to be excellent at detecting those attempts. Okay, you keep using MMPI-2. That's the abbreviation that you folks use for... I'm sorry if I hadn't said that. That's the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. What other psychological testing did you perform? So I also performed the clinician-administered PTSD scale,
-5, and that -5 links it to the diagnosis for PTSD in our current diagnostic manual, the 5th version. To do that test, you first administer something called the Life Events Checklist. Both of these tests, by the way, were developed by the National Center for PTSD with the Department of Veterans Affairs. But the Life Events Checklist lists 16 different very stressful life events that people can go through that are often can be associated with developing PTSD. And then it also has a 17th item that you can fill in if you feel like you've been through something really difficult that wasn't included. Now, I like to also add something called the Life Events Checklist 5 interview, which digs a little bit deeper into the person's childhood as well to find out if there's so many different things that can be difficult growing up. And also, it's very important that you have the person determine which of the events they've listed, let's say they have a number of different types of traumas, which one do they feel like was the most traumatic for them? Which one still causes them to feel distressed when they talk about it? Does this clinician-administered PTSD scale have a handy abbreviation? It does. Okay. We'll call it the CAPS-5. That's actually what it goes by. Okay. How common is the use of the MMPI-2 in your profession? The MMPI-2 is actually the most commonly used assessment worldwide by mental health professionals and in forensic settings for the court. Eu já conheci esse teste, mas eu nunca peguei o manual para ler e tal, muito menos a versão em inglês que foi que ela utilizou. E vale ressaltar que testes psicológicos, o acesso a esses testes é restrito aos psicólogos. Porque imagina, se todo mundo pudesse ficar olhando os testes antes de fazê-los e tal, obviamente que a validade desses testes seria questionável. E infelizmente acontece isso, é um problema que o Conselho Federal de Psicologia tenta lidar há muitos anos, mas é muito difícil de controlar o acesso a esses testes. Mas, teoricamente, você não deveria ter acesso a um teste antes de realizá-lo, porque, obviamente, não foi assim que ele foi estudado, não foi assim que ele foi desenvolvido, então as conclusões tiradas a partir disso, com esse conhecimento prévio, são altamente questionáveis. Is that scaled in some way? The MMPI-2, do you mean specifically for PTSD? Yes. There's actually a combination of scales you want to look for. You would never make the diagnosis just based on one scale alone, or even on the test alone. You'd integrate other data. Que era o que eu estava falando. What did you learn about Ms. Heard from the results of the MMPI-2? Quite a bit. I wrote up a 25-page interpretation outline. 25 páginas de relatório. É só isso que o teste permite descrever. It has numerous scales. So one of the reasons I like this measure so much is that it can tell you so much about multiple different traits and tendencies and mental issues. One of the primary things I learned was that she had a very sophisticated way of minimizing any personal problems. I also learned that she tends to, there were a number of characteristics that were consistent with the eventual diagnoses, but some of the primary characteristics, and I'm going to try to condense 25 pages here, were essentially externalization of blame, tending to have a lot of inner hostility that is attempted to be controlled, a tendency to be very self-righteous, but to also deny that self-righteousness and to judge others critically against these sort of high standards for moral value, but also to deny doing that, essentially to claim that one is very non-judgmental and accepting and yet very full of rage, really. And these aren't facts, but her scores essentially correlated, so they were consistent with other people who obtained these scores who have been shown through many studies to have these very specific traits. So externalization of blame, a lot of inner anger and hostility, sometimes that anger among these groups with similar scores, these people might have that anger kind of explode out at times. They tend to be very passive-aggressive. They may be self-indulgent, very self-centered. They could use manipulation tactics to try to get their needs met, very needy of attention, acceptance, approval. Independentemente dessas conclusões gerais delas serem verdadeiras ou não,
Eu sempre acho muito maneiro ver como que alguns testes, especialmente esses que são mais complexos, permitem a gente entender tantos detalhes sobre uma pessoa simplesmente através da resposta ao instrumento. Eu acho isso maravilhoso. Claro, né, com todas as limitações que os testes psicológicos possuem, eles são uma ferramenta muito útil para os psicólogos e especialmente nesse contexto de avaliação, eles ajudam a gente a aprender muita coisa sobre alguém em um intervalo de tempo muito curto. What's a code type? So the main scales, and I keep referring to scales, these are just the main scores that come up on this test. We can refer to them as codes. And when I was saying that Ms. Heard's scores could be compared to certain groups of people that had been researched before to obtain similar scores, the research has shown that certain people will have certain scores that kind of spike on this, okay? And so all of those traits that I was describing, those are traits that are found in these code types. So it means that score number 2 was high, and score number 6 was high. And so if we have those two scores were both high, then that's a 2-6 code type. And these code types... What code type was Ms. Heard? Ms. Heard had the clearest code type was 3-6, but then she also had some other code types that were less significant. What characteristics are associated with a 3-6 code type? So a 3-6 code type, a lot of that anger is expressed in this code type. There can be actually a lot of cruelty, usually with people who are less powerful. The 3-6 code type is very concerned with their image, very attention-seeking, very prone to externalizing blame to a point where it's unclear whether they can even admit to themselves that they do have responsibility in certain areas. A lot of suppressed and denied anger, but the anger is very present, will explode out, and a lot of issues in their close relationships. De fato, essas características que ela está trazendo são muito coerentes com os dois diagnósticos que ela falou lá no começo, que identificou, né? O transtorno da personalidade borderline e o da personalidade histriônica. Isso quer dizer que com base só nesse teste dá para afirmar que ela tem ou não esses diagnósticos? Não. Mas é aí que tá. Você tem várias fontes de informação e quando você integra esses dados, essa é uma expressão técnica usada no meio da avaliação, que significa você utilizar essas informações em conjunto. Então você não vai avaliar só o teste, só as observações, só os registros da história de vida da pessoa. Você leva em conta tudo isso para chegar a uma conclusão global sobre o que é provavelmente mais interessante em termos de caracterização psicológica daquela pessoa. How does Ms. Heard's code type fit in with your overall opinion as to personality disorders? Well, this might be an appropriate time to describe a little bit about these personality disorders, because I think what you'll hear is that there's a lot of consistency there. So borderline personality disorder is a disorder of stability. It's instability, and it's instability in personal relationships. It's instability in their emotions. It's instability in their behavior, and it's instability in their sense of self and their identity. And that instability is really driven by this underlying terror of abandonment. When somebody is afraid of being abandoned by their partner or by anybody else in their environment and they have this disorder, they'll make desperate attempts to prevent that from happening. Enquanto ela tá falando, fica mostrando a Amber Heard, a própria pessoa que foi avaliada, olhando, né, as reações dela. E eu, cara, não consigo não ficar pensando assim, que constrangimento, que situação, sabe, terrível. Ela tá lá, a pessoa falando dela, ai, porque quem tem esse transtorno é assim, é assado, não sei o quê, e a Amber Heard tem esse transtorno. Deve ser muito ruim, né? And those desperate attempts could be physical aggression, it could be threatening, it could be harming themselves. People with borderline personality disorder, it seems to be a predictive factor for women who implement violence against their partner. And one of the most common tactics that they'll use is actually physically assaulting and then getting harmed themselves. But mostly, we call this administrative violence. So essentially, this is saying that they'll make threats using the legal system. So they might say that they are going to file a restraining order or claim abuse, or they might do these things to essentially try to keep their partner from leaving. In the moment, again, they're not consciously thinking, I'm going to keep my partner from leaving right now. They're just thinking, I can't stand this.
I hate my partner. They went from idealizing to suddenly devaluing because of the hurt, and they'll do anything to express that big emotion of anger. You were talking about emotional reactivity. What, if any, emotional reactivity did you observe in your review? So there were a couple indications to me. First, I can sort of think about it with the treatment records. So particularly Dr. Cohen-Connell's, am I getting the name right? I feel like for some reason in my mind I might have just reversed it. But Dr. Cohen's records, I did reverse it. He actually refers to this reactivity quite a bit and to Ms. Heard's temper. And that temper, it's often branded, or being hot-headed, is really characteristic of borderline personality disorder. As is their very charming, personable nature. This is a disorder of contradictions. And there was also an indication actually in Dr. Hughes's, Dr. Hughes is a forensic psychologist who had been appointed by Ms. Heard to conduct as an evaluation as well. In Ms. Hughes's interview of Ms. Heard disclosed that she had cut her arm in the past, which is a typical reactive type thing somebody with this diagnosis can do. It's one of the symptoms. Moving into some of the declarations or deposition testimony, what struck me was Ms. Raquel Pennington's testimony. She's a former friend of Ms. Heard's, and she told a story about, I suppose, they were shopping for Thanksgiving accoutrements, something to prepare for Thanksgiving, and Ms. Heard struck her in the face, sort of out of the blue, which is, I thought was interesting because that is one of those signs of borderline personality disorder where if a friend or a loved one isn't meeting your needs in that moment, people with borderline personality disorder can be very caring in their relationships as long as their needs are being met. They feel that their needs should be met when they want them met at a specific level, and if they're not, then that anger, that sense of harm causes them to react. Aqui ela trouxe uma informação que eu achei meio complicada. Temos que levar em conta que ela está, como ela mesma disse, tentando resumir 25 páginas de laudo em alguns minutos, sem poder consultar nada e tal, então eu imagino que isso aí, com certeza, dificulte um pouco. Eu não sei porque que eles não permitem o psicólogo ficar lendo o laudo, ficar, sabe, consultando livremente, porque, enfim, não faz muito sentido para mim. Mas utilizar o relato de uma ex-amiga sobre uma situação que é bem aleatória, do tipo a pessoa tá andando na rua com a outra para comprar presente, elas são amigas e do nada uma esmurra a outra. É uma história pouco crível, assim, parece meio mal contada e por ser uma ex-amiga, pode ter todo tipo de motivação para falar isso. Então eu teria muito cuidado de trazer essa informação como uma evidência clara de todas essas questões que ela está falando, diagnóstico, porque é o relato de uma ex-amiga. Mas enfim, esse foi o único ponto que eu vi até agora que eu falei assim, isso aí, eu não sei se eu usaria como evidência, mas de resto ela está indo muito bem. Is there a relationship between borderline personality disorder and intimate relationships? Yes, so the instability definitely translates to their relationships. You'll see relationships start very intensely. People will somebody with borderline personality disorder perceives the relationship as extremely close, and so this might be the perfect person, their perfect soulmate friend, perfect soulmate partner, and their engagement in the relationship is very alluring, very charming to the other person. But what occurs is that reality sets in. People are not perfect, even when we have a lot in common with them. Whereas most of us can accept somebody as a whole, somebody who has a little bit of flaws and still think this is my great friend who always constantly running late for dinner. The person with borderline personality disorder, things are in these extremes, this black and white, we call it splitting. And so that person goes from being idealized, the perfect person, to dumpster. And then there will be a repair because the person with this disorder does feel remorseful after they have these reactions, angry, tell their friend off. But over time, it wears away at these relationships. And so what you'll usually see is many transitions in their friendships over the years, people who have sort of fallen by the wayside, who were really very close-knit at one time, but there's not a lot of consistency in the long term. You'll also see that with their intimate relationships.
many relationships, but none that are particularly long term. De maneira geral, eu achei que ela foi muito didática, demonstrou um domínio completo do que é transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade histriônica. Conseguiu demonstrar que existe uma relação entre o desempenho dela nos testes, os comportamentos observados na avaliação. Isso não quer dizer que não haja como questionar isso, até porque eu ainda não vi a avaliação da outra psicóloga, né? Ela até citou ela aí, a Dr. Hughes. Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se ela fosse para outro caminho, questionasse as conclusões da Dr. Curry e, na verdade, defendesse tudo que a Amber Heard quer que ela defenda. Até porque a Dr. Curry, por mais que, assim, o que eu posso dizer agora é que dentro do que ela colocou, parece que ela conduziu uma avaliação minimamente adequada. Ela não utilizou só um teste ou só uma entrevista, ela usou vários dados. Mas, no final das contas, ela está chegando a conclusões que são muito favoráveis para a defesa do Johnny Depp, sugerindo que a Amber Heard tem características de personalidade que de fato a predispõem a exibir tendências violentas diante de tentativas de abandono e tal. Então, assim, é possível que haja assim um viés na avaliação dela. Só que é isso, nesse sistema legal, quando se chama um psicólogo e tal, a gente tem que entender que são humanos que estão envolvidos ali. Então a defesa vai chamar um psicólogo que ela acha que possa contribuir porque é um bom profissional, mas também porque provavelmente tem um histórico de não ficar também trazendo conclusões que são contrárias à defesa, né? Porque imagina, você chama um psicólogo para, participar ali do processo e ele depõe coisas que são contrárias a você, que te desfavorecem. Então, psicólogos que fazem isso vão ter uma chance menor de ser contratados por equipes legais do que aqueles que são mais, digamos, coerentes com a equipe. Eu não ficaria muito surpreso se a psicóloga da Amber Heard questionasse esses diagnósticos, apoiasse a ideia do transtorno do estresse pós-traumático, porque a Amber Heard está argumentando que ela desenvolveu esse transtorno por causa dos abusos que ela sofreu do Johnny Depp. E aqui a Dr. Curry está dizendo que não é bem assim, que na verdade ela já tem transtornos que a predispõem a condutas violentas e que não existem evidências do transtorno de estresse pós-traumático. Nessa fala que eu trouxe aqui dela, nesses trechos, ela não se aprofunda muito nisso, mas tem um trecho mais pro final que ela fala isso, que eu não coloquei nesse vídeo para tentar deixar ele um pouco menor. E aí talvez eu faça um segundo vídeo reagindo a essa parte só pra gente fechar essa fala dela e seguir adiante. Eu já queria deixar claro para vocês que eu não sei se eu vou fazer muitos outros vídeos a respeito desse julgamento, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Assim, chegar aqui e reagir tá sendo tranquilo, mas eu tive que, como é um vídeo recente, eu tive que gerar a transcrição das falas delas, traduzir, substituir a transcrição pela tradução, e isso aí me levou muitas horas de dedicação. Então, eu não sei se eu fiquei animado de fazer, mas depois eu fiquei meio desanimado pela quantidade de trabalho e de horas que eu tenho que me dedicar para produzir um vídeo desse. E estou ansioso para ver o que a outra psicóloga vai falar. Não é nada incomum que cada psicólogo defenda a sua equipe, e isso só mostra que tem falhas na maneira como esse tipo de avaliação ocorre no contexto forense, porque afinal de contas, como eu disse, são seres humanos trabalhando e eles têm as suas motivações. Eu não estou dizendo que eles fazem isso por maldade ou sei lá, só para ganhar dinheiro, e provavelmente essa outra pessoa vai ser uma pessoa super qualificada, vai fazer uma avaliação muito boa também, como a Dr. Curry fez, mas vai enfatizar mais aqueles pontos que são favoráveis para Amber Heard. Queria saber o que você achou desse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo no joinha, comenta a sua opinião e não deixa de se inscrever no canal também. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.